15 മിനിറ്റോ? ഈ 2.5 മണിക്കൂറിന് തന്നെ ഇത്ര മാസം ഉള്ളത് വരും. നിനക്ക് വേണോടാ നല്ല ബൂസ്റ്റ് ജനിച്ച് നിനക്ക് 10,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നവര്. അധികം തോന്നിയുണ്ട്. അവരുണ്ടാക്കിയത് വേറെ പോലെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് വേറെ പോലെ. സാധാരണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഫുഡ് വഴക്കമാവും. വർക്കാവൂലേ മിസ്ബോ? വർക്കാവൂല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ല വർക്കായി 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 ബോട്ട്. ബോട്ട് വർക്കഡായിരുന്നു. ഓക്കെ എടാ നിന്റെ മൈക്കിനാ എന്റെ സ്പീക്കറിനാണോ നിന്റെ മൈക്കിനാണോ 2 ദിവസമായിട്ട് പതർച്ചയുണ്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം പറയണത് ക്ലിയർ ആവണം. നിന്റെ കുഴപ്പം നീ പറയുന്ന പതറുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന പതറുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്റെ മൈക്കിനാണ് ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ നീ പറയുന്നത് ആർക്കും ഉണ്ട് ഇഷ്യൂ. ഇന്നലെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. അതെന്താ അറിയോ? ഇന്നലെ എന്തുണ്ടായ അറിയോ? ഇന്നലെ നീ അവന്റെ വോയിസ് ഗണേഷ് അല്ല ഗണേഷ് ബിദാരുടെ കൊണ്ടായിരുന്നു കമ്മിയാക്കിട്ട് നല്ല കമ്മിയാക്കിട്ട്. ഇപ്പൊ നീ പറയുന്നത് പക്ക ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താ അറിയോ, ഞാൻ ലാപ്പിന്റെ അടുത്താ. മറ്റെന്താ ചെയ്യാൻ കസാല വേക്കിട്ട് ഞാൻ കയ്യൊക്കെ നിർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നിക്ക് ഇരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് ആ സംഭവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിയർ ആവില്ല. മുന്നോട്ടിരുന്ന ജോഡിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ പന്ത് കളിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ബോട്ട് അപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ബോട്ടിന് വേണ്ടി ലോകം തരാവോ? ബോട്ടിന് വേണ്ടി ലോകം ഉണ്ടാകാം. എന്ത് ബോട്ടാണെന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയാസും കിട്ടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. കാര്യസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പടം അതുമാ ശബ്ദം കൊണ്ട് വെട്ടി ഒട്ടിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ആൻഡ്രോയിഡ് ഇല്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ മറ്റേ പച്ച അതുമാ ശബ്ദം എടാ നീ ശബ്ദം മുണ്ടും ഇട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ബോട്ടിന്റെ പടം അതിനോട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയാം. സ്പോട്ടിൽ സെറ്റ് സാധനം കിട്ടി. ഒരു 2 കുത്താണ്. ഹലോ പോയോ? ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ല ഒരുപാട് ഞാൻ ഇരുന്ന അവന്റെ പേരിൽ നിന്നിട്ട് എന്റെ പേരിക്ക് മാറ്റാണ്ട് അത് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ആ ടിക്കറ്റ് വെച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ട് ഉറക്കാതെ ഇപ്പൊ ബോട്ട് സെറ്റാട്ടോ.
ആർക്കെങ്കിലും കാണാമോ? കേൾക്കാമോ? ആ ബാക്ക് ബ്രോ ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ആണല്ലോ. എന്താ ബ്രോ പരിപാടി? പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. അത്ര ഫുൾ ടൈം ലൈവ്. ഇന്ന് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചിലപ്പോ ഒന്ന് മൈക്ക് കണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ എനിക്ക് കേൾക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നത് ഇന്നലെ അവൻ ചോദിച്ചത് നീ എന്നെ കളിയാക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. വെൻബോ ചോദിച്ചു കളിയാ അതാണ് ആൽബർട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൽബർട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് എന്നെ കളിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Command. Tay mo rin Dodges. Codex menu. ഇനി കാര്യസ്ഥൻ ഹിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ആറ് ചാനലിടും, ഞാൻ നിന്റെ ചാനലിടും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട്. ഇതിപ്പോ എന്റെ ചാനൽ നിന്റെ ചാനൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെ ചാനലും അതല്ല, ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ചാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. ഷാജി കെ പി ബ്രോ 650 കോയിൻ. 900 കോയിൻ അല്ലേ? എന്തിനാ 650 കോയിൻ ബ്രോ? ബാക്ക് ബോയ് അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഇത്ര അവർ ലൈവ് ഇട്ടാ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ അതാ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കടാ. റെക്സി പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് റെക്സി പറയണം. 4 ബട്ടൺസ് കാണിക്കുന്നത്. സപ്പോർട്ട് സെർവർ, വോട്ട് മീ സെർവർ, പിന്നെ ഒരു ഇതും യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്കും. 3 ബട്ടൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ബട്ടൺസ് വെക്കണോ അതോ വേണ്ടേ? എന്തിട്ടിങ്ങനെ 3 ബട്ടൺസ്? ഒന്ന് സപ്പോർട്ട്, അതായത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായ സപ്പോർട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല. ഈ ഫുട്ബോളിൽ എന്തോ ഇത് പറ്റിയല്ലോ, റീസെറ്റ് ആയി. ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട്, പിന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ. നിനക്കല്ല, ബോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അടുത്തോട്ടോ ആടെ കടിക്കണ ആൽബട്ടോ പോയാ ഇല്ല, ബോട്ട് ശരിയായില്ല. ഇതെങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇതാക്കുക? എടുത്ത് 1 2 3 4 5 6 7 8 Okay, // single line of monthly dynamics. Smart Papa. Hello bro, welcome to the stream. Bro, paray bro. ആകെ 250 പോയിനോണ്ട് ഞാനും സേവ് കണ്ടന്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ശരിയായില്ലോ ബോട്ട് സെറ്റാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ
അല്ല ഞാൻ കോഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രോ പിന്നെ സാധനം അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരാൻ ടൈം എടുക്കും. കോയിന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രോ? എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്ത് തരാമോ ബ്രോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു തരുന്ന സിസ്റ്റം അറിയില്ല ബ്രോ. ഞാനത് PC-യിലാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്തെടുത്തിരുന്ന അതെ, കോയിൻ കറക്കിയിട്ട് എടുത്തു തരാമെന്ന് ചോദിക്കണം ആ സംഭവം. സാധനം എടുത്തിരുന്നോ? കാർഡില്ലടാ കാർഡ്. അവരെ ഐ ഡി പാസ് മേടിക്കുക. ആ പക്ഷെ മൊബൈലിലല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ PC പ്ലെയർ അല്ലേ. വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് പറമ്പ് വ്യത്യാസം. 250 കോയിൻ വെച്ച് എന്നാ ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് കിട്ടിയത് തന്നെ അലക്സി. ഞാനിതൊരു മാനേജറിനെ വെച്ചേക്കണ അതാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു. നല്ല നല്ല കാർഡുകളാണ്. ശരി എന്നാ ആൽബർട്ടോ. ബോട്ട് പിന്നെയും കത്തിയ. എടാ ഈ വരുന്നത് എന്റെ ചാനലാ നിന്റെ ചാനലാ? അടിപൊളി, എന്റെ ചാനലാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും പറ്റിച്ചല്ലേ ഞാൻ. ഇത് ശരിയായില്ലേ? എവിടെ ഞാനേ ചാനൽ ലിങ്ക് വരുന്നത് എന്റെ ചാനലാണ് വരുന്നത്. അതൊന്ന് ശരിയാക്കി തീർത്തേട്ടാ. ഷൗട്ട് ഔട്ടിൽ ഇട്ടതൊക്കെ വല്ലവരെ ചാനൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ എങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പറയട്ടൊക്കെ എന്റെ നല്ലത്. വോട്ട് തരണ പണികള്. ബോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് വർക്കായിരുന്നു. ഞാനേ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു. ഒരു കാര്യമില്ല. തകർത്തു. ബ്രോ കോയിൻ എന്ത് കോയിനാണ് ബ്രോ? ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനാണ്. എന്താ ചെയ്യണ്ട? നമുക്ക് നശിപ്പിക്കണോ? 250 കോയിൻ ആകുള്ളൂ. അത് വെറുതെ നശിപ്പിക്കണം. ആരെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ ചിത്രത്തിന്റെ പോണ് ആദ്യം സ്റ്റാർ പിന്നെ സ്ലാഷ്. അപ്പുറത്തായതിനാ ക്രാഷ് ആയിട്ടോ. റോബർട്ടോ കാർലോസ് 86. വെറുതെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കടന്നതിന് ക്രാഷ് ആയി. ഉണ്ടാകും. അല്ലേ ഇത്? ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ്. ബസ്സൊക്കെ മാറിയില്ലേ? ബസ് വേണ്ടല്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ? കഫു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് കഫു. പെസ്കോയ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ പറയുന്നത്? ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഹോൾ പ്ലെയർ, അടക്കം മൊമെന്റം ഡ്രിബ്ലിംഗ് വെച്ച് ക്രോസിംഗ്. മാർപ്പാപ്പ ബ്രോ പറയ് ബ്രോ. എടുത്തു തരാമോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബ്രോ? അതിന് കോയിൻസ് ഒന്നും വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഇതിന് ഏണിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചാനലൊക്കെ മോണിറ്റൈസർ ആവുന്നുള്ളൂ. ഭാവി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. അതെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സൈൻ ഇട്ടാലോ? കേട്ടില്ല. നമ്മളെ കമാൻഡ് അടിക്കുമ്പോ സ്ലാഷ് നല്ലിടുക. അപ്പൊ നമ്മള് വെറൈറ്റിക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇട്ടാലോ? എന്നോട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാടോ അതൊക്കെ? എന്നോടാ പറയാ. എന്നോട് തന്നെ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം research. കോപ്പ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇറ്റാലിയ 2025. ഓക്കെ, ഇത് പുതിയ സംഭവമാണ്. നാഷണൽ ടീം വന്നിട്ടില്ല. 1000 കോഴി ഇതിന്റെ ഗസ്റ്റ്. വോട്ടൊന്നാകെ അടിച്ചു പോയിട്ടോ. കമാൻഡ് അടിച്ച് റിപ്ലൈ കേൾക്കണമെന്നല്ലോ. ഇന്റർമിലാന്റെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സാധനം പറ്റില്ല. വീണ്ടും അപ്പൊ കൺസുകൾ ഫ്രാൻസ്
ആദ്യം കടന്നോട്ടെ അല്ലേ? എന്താ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കിടക്കണേ കിടക്കട്ടെ, വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. കോയിൻ തരാമോ? കോയിൻ തരാനായിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ബ്രോ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ്. ഭാവിയിൽ നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ചാനലൊന്നും മോണിറ്റൈസർ ആയിട്ടില്ല. ID പാസ് ഇൻസ്റ്റയിൽ തന്നാൽ ഫോൺ പേയിൽ കൂടെ ചെയ്ത് തന്നൂടെ? ആ ബ്രോ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇതിന് ഏണിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ. ഭാവി നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. വിഷമിക്കണ്ട. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സെർവറിൽ എൻകെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞ എന്തിനുണ്ടാവേ? വേറൊരു പ്രശ്നമല്ല. നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഈ ഫുട്ബോൾ മൊത്തം സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ മാറിയത്? Well, this is just joyous. The Consider perfect changing matchup that. as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. it's a minus So goal. will they be going back happy at the end of 90 minutes? And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. Pride, tradition, the game neither dares lose. Back into the middle. That's just playing it safe and simple. Just eases him off the ball. Rafael Leao. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And it's Beckham. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he നിങ്ങളെ does the യൂട്യൂബ് work. ചാനലിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. അല്ല ബോട്ടാറിലും Well, it was ഉപയോഗിച്ചാലൊക്കെ a യൂട്യൂബിൽ he കാണുന്നു. made it look like a doddle the way he ഇത് turned. ബോട്ടാണെന്നൊക്കെ പറ കേട്ടാ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ മോട്ടോർസ് എല്ലാ പരിപാടിയിലും ബോട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ച്. Throw in. ബോട്ട് ചാനലിലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അതിന്? Pops him off it and നമ്മൾ wins back the സപ്പോർട്ട് ball. അതായത് ഈ ബോട്ട് ആരുണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. Drops it in a wide position. എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യത്തില്ല, കാരണം അടിയുടെ മുറുകെ കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സുഖല്ല. And that is out of play. ഇപ്പൊ കിട്ടണ ആൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന് അറിയാൻ കാരണം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Fana will take വരണവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അടി ഏത് വഴിക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. അതെ, അല്ലാണ്ടാവുള്ള നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. anything noteworthy in the ഇതെങ്ങനെ early part വന്നു of the match, എന്നുള്ളത്. Jim.
Well, I think both teams probably feel it's too early for either to Ah, start okay, taking both real window baaki risks. kayana. So they're still very much in a phase Yeah. of testing the waters and sizing each Main other up. commands ഉണ്ടെങ്കിലേ Hernandez. main commands ഒക്കെ ഉണ്ട്. Drogba. Strong challenge. Yeah, That could leave a responsible. mark. Balance Nothing commands. wrong with that tackle. Ball won Capacity cleanly. welcome channel gears. Well played. That has snuffed out the danger. Pulisic. Out Rafael Leao. One A comments. lot of space. Really one pixel Leao. Game comments. He thumps it clear. C4 tic tac toe. So we're still where we started right now. Gabia. Tap tap Into tap. Milan. Oh, look, he's through and all alone. There's the shot. Goal, Inter. And Inter go in front. വാച്ചിങ് ആട്ടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. That looks like a preconceived plan. Win the ball. Information comments. Help CMD help. Bot info ping invite embed. Inter Milan പിന്നെ have their opener. coding It is a comments. goal of real significance. Source Oh, code. he's just Corona loving Hamilton. that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's had it taken off him. And if you have just joined us, Okay. still just one goal between them. 1-0 the score. And he's in on goal. Defending of the desperate variety. And the assistant referee has his flag raised for offside. Reinders. അത് ഓളൊക്കെ പേര് ആൽബർട്ടോട്രിക്കോ കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ലടാ, എന്ത് പ്രശ്നം? നിന്റെ പോട്ട് നിന്റെ പേരല്ലാതെ. അടി കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ പേര് കൊണ്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം. Has not ആ, gone അത് well. കുഴപ്പമില്ല. എന്തിനാ അടി കിട്ടേണ്ട കേസ് എനിക്ക് Ball towards മനസ്സിലായില്ല. the other flank. ബോട്ടല്ലേ they were എന്തുണ്ടാക്കണേ? for a counter-attack. അതെ, എന്തിനാ അടി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? Fernando Torres. എന്നാലും ഞാനും അടി വന്നാലോ. Passes short and sharp. Real chance. Loose ball now. There's a ബ്രോ, chance മൊബൈൽ to കൺസോൾ retrieve it. ക്രോസ് പ്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ബ്രോ. പുതിയൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. Straight offside. റൊണാൾഡിനോ പേക്ക് സ്പിൻ ചെയ്ത ഇല്ല ബ്രോ, അതിനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. 250 പോയിന്റാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം മാറ്റി തരാം. മാനേജറൊക്കെ ആക്കി തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടരാം. Fofana. വെറുതെ രസത്തിന് ഈഗിളുടെ ചാനൽ നിർത്താം. It's Fernando Torres. പാടില്ല. അപ്പൊ വടി കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് നല്ല പവർ കിട്ടിക്കണം. അതെ, That is good alertness. മൊത്തം ടി വി ഇങ്ങനെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് Inter കിട്ടിക്കോളും. Milan are 1-up and looking surprisingly comfortable. David Villa. Nice sequence. And the shot! You've got to be quick to recover this. Oh, that's horrible. Penalty. And it's Abdul given Ghafoor. penalty. Inter Maritolios. Hi bro, welcome. Better opportunity. A lot of furious gesticulation. ഞാൻ But കടും it കൂടി is ചേർത്തായിട്ട് never going to make the അസല് referee ബോളല്ലേ. overturn a decision. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Mignon, in the context of the game, he must save it. Terrific save Yes, by that's it. Mignon. Oh, what a cracking save from the Coutinho keeper. looked at That it. may turn out to be psychologically pivotal. Chooses to go back. Has a shot. A collective sigh of relief from the defence. Oh, this. Gabia, Pavlovic. And it's Drogba.
Fernando Torres. ഈ സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നെ അതിന്റെ സെർവറിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. The message is clear. None shall pass. It's Drogba! അടുത്തത്. Oh, and they really should have been made to pay. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. Reinders. It's for Fana. David Villa. Can he finish? Really well taken goal. 2 up now, and they are cruising. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Floating shot. And the first half is done. We'll do it back on the first 45 minutes. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Well, it's been an enthralling game so far, this meeting of regular rivals. High intensity, high in passion. Tough game for the officials to this point, but that is unlikely to change. Inter Milan sitting pretty here at half-time, 2-0 up. അത് ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ എന്റെ ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉറക്കാവുന്നു. Here we go again. David Villa, and here's Torres. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് സെയിൽ ഉണ്ടാ? ഇത് PC അല്ലേ ബ്രോ? സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മൊബൈലിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. They could do with more sharpness in their passing. Oh, well played, well sorted out. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And the finish! It's loose now and they want to get it back. Beckham standing over it. ഷോ ഔട്ട് It's really well cleared. And now a sudden chance to counter. Looking for the runner. Drogba. Torres! Yes! And they are cruising away. Well, there's always a chance of being caught like that when you see calculated our 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Fofana. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Offside that time. Fofana. Beckham. It's good pressure, good intensity. Well, he's profited handsomely already in this match, and at last their sense of danger has brought them to a possible solution. Manuel gets it away. Reinders. Fofana. Pulisic wants to get on the end of this. And he was quick to react. Hernandez. Now it's Drogba. Well read, and the danger is averted. Fofana. And he cuts out the supply. Jovic. Nicely weighted ball. And Torres!
possession. This, a man full of it all. ബ്രോ മൈ അക്കൗണ്ട് ബ്രോ ഡിസ്കോഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ ജനറലെങ്ങാനും ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണവരുണ്ട് ചിലപ്പോ അവരങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കണത്. And that means just one thing, match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Inter Milan are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Yes. Busquets, Yamal, and it's Beckham. Conte, David Villa. Can he put it away? And he's following up. Tomori attempts a clearance. An instinctive delivery. Tries a shot. They've scored. How many? Just how many? The gulf in class is vast. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. We have got changes here from both sides, in fact. It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And it's pulled back. Brilliantly cut out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. Kane. David Villa. Conte. Neymar. And here's Chukwueze. ഡ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് They run up against stubborn defending. ഡ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി David മാച്ച് Villa. Oh, we expected better, and so did he. കളിക്കാൻ Now it's ആ Abraham. അതിന് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നടക്കൊന്നും അറിയില്ല ബ്രോ ഞാൻ പി സിയിലല്ലേ Chukwueze. മരുന്നൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൊബൈലിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് Physical വന്നിട്ട് edge about നോക്കിയിട്ടില്ല this game. It is quite ചെക്ക് attritional. ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബാനറിലായി തരാമോ? എന്താടാ ഗിഫ്റ്റിന്റെ ബാനറിലായിട്ട് ജിഫിന്റെ ബാനർ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ജിഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. ഉണ്ടാക്കും. And here's Chukwueze. ജിഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലേശ He is പണിയുണ്ട്. just caressing the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. David Villa. Neymar. Neymar. Il quarto uomo indica And here's 4 minuti di Beckham. recupero. And he's taking no chances there. Great position here. Oh, the ball's come loose here. David Villa. Chukwueze. And now they can clear their lines. Has a look and plays it forward. That is a great pick out. He's got the shot! He's got it all! ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ട്. The invitation was clear Very good. and it was accepted with the utmost glee. Well, it doesn't have to look spectacular. Why? Added time is up and there goes the whistle. Inter Milan can celebrate now. They have exactly what they craved.
ഇടാൻ വിട്ടോ പോരാ. എന്താ ചേടാ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് മോഡൽ. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. And it's Drogba. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. By any measure, those are pretty special numbers. Why, he's very much adored. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Now, what about a counter-attack? David Villa. അങ്ങനൊക്കെ പോകുന്നു. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, no joy this time. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Back into the middle, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ഈ നെയ്മറിനാണ് There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Well, he's ended up in no man's land. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Fernando Torres, David Villa, and here's Drogba. Yamal, and it's Conte. Bastoni. And Beckham! Great effort, beautifully taken.
That's a great effort. There was very little backlit to indicate what was coming. Kante is steaming forward. Drogba. So what can they make of this? David Villa. Drogba! It's loose now and they want to get it back. He's tried one! Goal! Inter! സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine Goal try. on the day. I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ സാധനം കിട്ടാനില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറെ ഇതിൽ So we have വർക്കാവുന്ന had the first significant moment. It is 1-0. That's a good run he's making there. ഇത് വേറെ സെർവറിൽ വർക്കാവുന്ന അറിയില്ല. ട്രൈ ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങളെ Now it's Drogba. Yamal! അതിന്റെ പോണ കണ്ടില്ലല്ലോ. കുട്ടിക്ക് പാട്ടിച്ചെടുക്കുക. പെങ്ങളെ വെച്ച് പാട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അവിടെ ഇല്ല. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he cuts out the supply. Can he spark a counter here? Could have been dangerous, but it came to nothing. Beckham. Pass is coming off in quick succession here. ഈ ബോട്ടിനെ നിങ്ങളെ സർവറിക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്നേ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ആഡ് Out ചെയ്യണേ. for a goal kick. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Spread neatly. Engages and forces him off the ball. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, very careless, and I leave it at that. Beckham. 5 minutes till the break. And it's Neymar. And here's Torres. And it's great chance! Busquets wins the duel this time. Well timed, excellent interception. എനിക്ക് മാനേജ് സെർവറിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. Oh, that's a key interception. ഞാൻ തരാം. He could be in here. എനിക്ക് എന്റെ സെർവറിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് അതിൽ കയറി ഒരു ബോട്ട് ഇറക്കുന്നത് ആവശ്യം Yamal. That's really well manoeuvred. David Villa. ഇൻവൈറ്റ് And the first half is done. എന്തിട്ട് സാർ ഇതാണ് Steady, solid. And for now, ഒരു server link അയച്ചിട്ടുണ്ട് DM ല്. ആ DM ഒക്കെ they കാണാം. have it. Good effort from both sides, but at half time it is 1-0. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as അതില് കണ്ടോ ഒരു കാര്യസ്ഥം പറഞ്ഞ I ബോട്ടുണ്ട് can't help സൈഡിൽ നോക്കി. feeling that their efforts deserved that അതിന് little more. ആഡ് ആപ്പ് കൊടുക്കുക. Inter Milan. അത് add to server. സെറ്റിൽമെന്റ് ജേണി പോകണോ ആയിരിക്കും. അല്ല എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സെർവർക്ക് നിങ്ങളെ സെർവർക്ക് ചെയ്ത് വരില്ലല്ലോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ. ഇതുപോലെ സെർവർ Right. ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചാൽ അതിനെ ഇതാക്കി ഓർഗനൈസ് സക്സസ്.
അവസാനമായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് അടിച്ചു പോയേ ഇന്ത്യ അനങ്ങണെങ്കിൽ വേറെ കൂട്ട് മറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഷനാക്കല്ലേ. അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ടാൽബോട്ടോ ഫസ്റ്റ് നീ പുറത്താവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ബോട്ട് പുറത്താവുള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഉം. കുഴപ്പമില്ല. And we're off again. Inter Milan carrying a one-goal lead. Now Neymar, Conte. It's Drogba. Well, that looks a foul. Yep, the referee's given it. മഞ്ഞക്കാരോട് Well, that looks like a Captain final Allah. warning. Still no card. ഞാൻ അതിൽ ലിങ്ക് ട്രയലിൽ എടുക്കണേ. കളിയാണ്. Well, to be honest, he thrives on this type of opportunity. Training ground rehearsals make him see these situations as a welcome challenge. Beckham! Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. David Villa. Neymar. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. Cleared away. To Marquinhos. And he gets rid in a hurry. Well, they've got it back in a hurry. Has a goal! It's in! And that takes him up to 30. Well, it would have been harder to miss. Drogba really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Inter Milan are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Another pass just keeps it ticking over. Beckham. That dugout has had some relief at least. Yeah, But now the harder work starts. They've got to push for more. He's intervened well there. No surprise at all that this is the guy who's had such a positive impact. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. And he's had it nicked away. David Villa. Beckham. David Villa. Well played and well cleared. And here's the chance to counter. That looks a good ball through. Wriggles his way through. Ball is over the line. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. And the break in play means they can affect their change. Yeah, he's ബ്രോ looking for പുതിയ ബ്രസീലിയൻ ബാക്ക് നല്ലതാണോ? ബ്രോ അതിൽ റൊണാൾഡിനോ സൂപ്പർ അടിപൊളി സാധനം. അഫൂന്റെ കണ്ടിട്ട് വലിയ തോന്നിയില്ല. റൊണാൾഡിനെ എടുക്കുമ്പോ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നത് തോന്നണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. Does really well to win the ball there. വേണോട്ടെ Inter Milan perhaps wondering what the best time is. കളിപ്പിച്ചാലേ നമുക്ക് നല്ല കാണാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. David Villa. The less said about that pass, the better. That's a lovely, neat pass. That's good pressing. It's really squeezing everything. And here's Mbappe, Drogba, and the finish! And more! And surely that settles it! Inter clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score, which the ball was recovered. Numero 17,
And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. A case now of complete control. Now it's Mbappe. That is good alertness. Inter Milan have now used up all but one of their substitution windows. That's a nicely measured pass. Drogba. That has been cut short. And he's forced to go back. mbappe അവരെ ഓടിപ്പിക്കുകയാണ്. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Beckham. And here's Drogba. And it's Neymar. And he's had a hit! Oh, they could be caught out, and he's following up! A real chance and a real let-off. Cambio di giocatori. Inter Milan have turned to their bench, and we're going to have a substitution. He's had it taken off him. Martinez. No, that's been intercepted. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Marquinhos. And it's Messi. And it's Kane. Has a shot! Keeper gets just about enough of it. And again, they run up against stubborn defending. And here's Mbappe. And here's Lautaro Martinez. It's Kane! And he should have made it fall. A moment to try and place the cherry on the cake. Dealt with nicely by the defence. And that's it. Inter Milan have done it. The perfect outcome in this most... Any reflections on what you've seen, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. We're certainly result. ബ്രസീലിയൻ ബാക്കിൽ റൊണാൾഡിനോനെ കിട്ടി. ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് കയറാത്തത്? എന്താ ചെയ്യും? എനിത്തിങ് പ്രോബ്ലം? എവിടെ? ചൈനോന്നാ? റൊണാൾഡിനോ. നോ, കറന്റ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അത് മതി. നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോം
അതിനൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ, വെറുതെ പറഞ്ഞാ. ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റൊണാൾഡിനോ, റോബർട്ടോ കാർലോസ്, കാഫു. റൊണാൾഡിനോ, റോബർട്ടോ കാർലോസ്. റൊണാൾഡിന്റെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. തോന്നലാവാം. ആൽബർട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ എന്തിനും. ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി. ആ, നീ എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ കൊന്നിട്ടല്ലേ? വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കൊണ്ടാണ്ടായത്. ഈ വീസില്ലല്ലോ. അല്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ്ടായത്. എന്റെ വീസിലത്തെ കുഴപ്പം അല്ല, മറ്റേ ജോയിൻ ആയപ്പോ ജോയിൻ ആയില്ല അല്ലേ നേരത്തെ? ഇതിൽ എപ്പോഴും ജോയിനായി നോക്കി. ആ, അതാ ചോദിച്ചത്. എന്താ പറ്റിയെന്നാ ചോദിച്ചത്. ഒത്തിരി കാലം ഇതേടാ, വിട്ടോ ഹോയ്, വിട്ടോക്കിൽ ഹോയ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മനക്കൊണ്ടാകാം ഹോയ്. നല്ല ആഴ്ച ഉം. മാത്രം അയക്കുള്ളൂ. ചെയ്യില്ല അതെ. ബോണസ് ആണ് അയ്യാർ ഇറാൻ. കാര്യസ്ഥൻ ബോട്ട് എന്ന് വേണോ, കാര്യസ്ഥൻ മാത്രം മതിയോ? അങ്ങനെ ഇട്ടാട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ സ്പെഷ്യലായി കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. We don't need, I don't need Any credits. competition is special for everyone. A red letter day for everybody here, and those of you who have joined us for our live coverage. I hope everybody is comfortably strapped in for the ride. We're sure that this will be a feast of football, irresistible, emotional, a roller coaster for everyone involved. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. We have already started here. Yamal, Marquinhos, and it's Conte, and it's Beckham. Ball played for Conte. Shot a goal! Over it comes, he rises! That was superb! Nice setting, nice setting. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the Big chance! Decent enough try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then.
Neymar. Conte. David Villa. Great hit! Shit. Barcelona with the corner. They're first. Has a goal! Throw. Goal! Barcelona! Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for goal, that. eh? I think he's a bit unlucky in that instance. ഇതാണ് നെയ്മർ. Barcelona Neymar. have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Busquets. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Bout of passing here, really easy on the eye. And they've switched it over to the other side. Oh, lovely bit of skill. Oh, played through for the wide man. Cleared away. In once more. Bastoni is there and he can get that clear. Now then, the ball's come loose. Foot in. Kante going full steam ahead down the left flank. Conte. Quick driving run. He's got the shot away! It's in! A quite incredible spell. They are flying. And he stuck it away. All right. Hello, bro. Welcome. Another outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. ലാപ്പ് മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, കിട്ടിയാ പോരാ. കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയി നോക്കണം. അത് ചിലപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയും. മിക്കവരും പറയാ ഹൈ ഹീറ്റ് വന്നോട്ടെ, അത് നോർമലാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് നോർമൽ അല്ലേ. Now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go grab it. ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. Beckham. Oh, good read. That was well played. ഇഷ്യൂ മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇല്ല, അത് നോക്കണം. ക്ലീനിങ് വാറണ്ടി അണ്ടർ കവർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണത്? ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എത്ര വാങ്ങിക്കവര്? Spread neatly. സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? There will be a throw in. അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാനാണ്. പിന്നെ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവര്? Oh, he's felt that, hasn't he? Whistle's gone, that's a foul. Well, the ref's been lenient here. Again, he'll get too many more chances. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഹീറ്റ്, And the keeper beats it away. നല്ല ഹീറ്റ് ആവണ്ട്, ഹെവി ടാസ്ക് 95 സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓവർ ഹീറ്റ് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് സംഭവം ശരിയായില്ലാന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Conte. Good run through the middle, but he needs support. Yamal. We've got 5 minutes till half-time. That's a sharp pass. Looking for options for movement. Passing is crisp and the finish! And
lead is extended still further. അവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ആവശ്യത്തിലാണ് കളിക്കണേ, അറിയാൻ കളിക്കാറില്ല. Barcelona find a position of real strength now. Floated through. And he's let fly. Has another goal. And it's in. And again, they simply do not know what has hit them. Yeah. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. കളി തുടങ്ങിയ David Villa. ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. And the first 45 minutes are up. ഇല്ല, ഹൈഡ് കത്തിക്ക് കത്തും, എനിക്ക് കാണുമ്പോ കത്തും. It is pretty much ideal for them. Barcelona have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles and he's got every reason to be. Barcelona utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Oh, he's getting hounded, really hounded. Barcelona needed that, they really needed it. Well, that tackle was immense and so was the relief. The great escape. And it's Fernando Torres. Oh, that's a key interception. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. Fernando Torres, shot to David Villa! They've done it! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. It's good pressure, good intensity. Well, this defence now knows that they have to reduce his movement because they've allowed him to run free. The ball is loose, he's having a go! It's loose now and they want to get it back. And he couldn't quite make it 6. ഹലോ അവിടെ പോയ കാരണം ഒന്നല്ലേ He can run onto that. ഞാൻ കുറച്ചേനെ ഇറങ്ങോട്ടോന്ന് ബാങ്ക് പോകണം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. Chance, but it's gone begging. അതെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളെ സെർവറാ കൊടുക്കുന്നേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സർവർ ബാക്കി ഉണ്ടായാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ബോട്ടിനെ തീരണം. ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ വേണം. ഞാൻ 2 ഡിമാൻഡ് അല്ല മാത്രം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ സെർവർ പണി ഞാൻ തരും പോരെ. പണിതിട്ട് കാര്യമില്ല. പോയ ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണം. ആൾക്കാരെ എങ്ങോട്ട് പോവാന്? നിനക്ക് ഇതില് റോളുണ്ട്. ഒന്നും കാട്ടില്ല, സെർവറിന്റെ ഒന്നിന്റെ ബോട്ടിനെ കിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നോക്കി ബോട്ടിനെ ഡൗൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവര് പോയിരുന്നാണ് പറഞ്ഞു. സെർവറിനോട് തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങനെ വരില്ല, അതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പോയിരുന്നത് പറഞ്ഞു. ഈ കുഴപ്പമില്ല. Conte, a picture of focus and alertness. That's just playing it safe and simple. ഈ സെർവർ ഞാൻ നോക്കിയാ It's pulled back. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. മൊത്തം നോക്കി കിട്ടാം. ഉച്ചവടി നോക്കാനായിട്ട് He's had it taken off him.
അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല രീതിക്കൊന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Marquinhos. അല്ലറ ചില്ലറ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ. He's a sharp little ball here. പൊട്ടാണ്. Time and again they are repelled. Can take 2 assists to his credit already. ഇരിക്കണല്ല പൊട്ടൻ. ഇരിക്കണ ഞാനാണ് പൊട്ടൻ. പൊട്ടനാ. He's gone for goal! No, that's just why Iran were again presented with an opportunity ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ and look very ആരെ കെട്ടിയത്? ആള് മാറി ആര്? ആ. ഏത് പൊട്ടനോ ഇത്? എന്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ട്. challenge there, uncompromising. അങ്ങനെ ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ അകത്ത്. Perhaps wondering what the best time is for their next മുംബൈ substitution. പാരിസ്റ്റൻ He welcomes it in. പാരിസ്റ്റൻ മുംബൈ ആണ്. No mistake. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. എന്താറില്ല റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെന്നുള്ള വരുന്നത് Take him long. റൂൾസ് പറഞ്ഞില്ല. Bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist. ഏതാ? എക്സ്പ്രസ് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, കണക്ഷൻ ടു ന്യൂസ് സെർവർ. താങ്ക്സ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മൈ പ്രൊഫിക്സ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നു. There's absolutely ഇതില് nothing ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ willing though, not quite. ആര് സെർവർക്ക് വന്നറിയോ? നിങ്ങളെ സെർവർക്ക് റമീസ് ഒഫീഷ്യൽ After this, one further opportunity അതിലോട്ട് എന്ത് for വരുമെന്ന്? the substitution. റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് Intercepted. Hoist bustling through here. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറെ ജോയിനായി വരും. അത് കുഴപ്പം ലോഗിനായിരുന്നു. ജോയിനായി വരുന്നത് എന്തായിട്ട്? Knocks him off it and wins back the ball. എന്തിട്ടുന്നു. ആ. Busquets. അതായത് ഇതില് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സെർവർക്ക് റീഡയറക്ട് ആയിട്ട് വരും. അല്ല എന്തെന്നും പറയാൻ അവര് വരിക? എന്ത് കാരണത്താലാണ് അവര് വരിക? ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത കാരണത്താൽ എന്റെ പൊട്ട, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരണ ഒരു ഗെയിം കാണാനും ഗെയിമേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് വരണത്. നീ ഉണ്ടാക്കിക്കണ എന്ത് ലിങ്കാ? And they're not going to make any further ഡിസ്കോഡിന്റെ progress now. ബോട്ടിന്റെ ലിങ്കാണ്. ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മാറി അങ്ങോട്ട് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ സെർവർ ആരുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എന്റെ സെർവറാണ്. റമീസ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടാക്കി ഒരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ശരി. Well timed. ഇത്രേ കത്തിയുള്ളൂ. Interception. Barcelona. ഞാൻ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ പോയത്. Sizable contribution. അത് സംഭവിക്കരുത്, Good shift. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. I think he could feel pretty happy Yeah, with he should the have. contribution he's made. അത് സംഭവിച്ചാലാണ് ഈ ഞാൻ ബോട്ടിന് പുറത്താക്കി പറഞ്ഞത്. കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അത് സംഭവിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോട്ടിന് മുന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൽബർട്ട് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കിടപ്പ് ഇന്ത്യ ആദ്യം. Oh, the ball's run loose. അയ്യോ ചമ്മിപ്പോയി. What a cracking save from the വെക്കാം, ഞാൻ keeper. പോയി. That may turn out to be a ചീറ്റിംഗ് bit ഇഷ്യൂ of a പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ വായിക്കാം. The less said Ah, about right. that pass, the better. Into a minimum of 4 minutes additional time. David Villa. And Martinez! And yes, it's there! And he celebrates his 30th goal. റമീസ് ബ്രോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ പോയിട്ടോ. but the other is still delivering ബോട്ടിനെ ചവിട്ടരുത് കേട്ടോ. ഇല്ലില്ല നോക്കട്ടെ, ചവിട്ടാൻ പറ്റിയ പോട്ടണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് നോക്കാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ ചവിട്ടിരുന്നോ? ഞാൻ മൊബൈൽ വിളിച്ചോണ്ട് And the referee brings it to a close. എന്തിനാ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഐഡി പാസ് തരാം. ഇതുവരെ ആ പോണ്ട. Quick ബോട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തായി. and such fun. ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് പറയാം. ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു. നോക്കാം. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ DXD ആകല്ലേ ഇഷ്യൂസ് ചെക്ക് ആക്കണ സാധനം. അത് ചെക്ക് ആക്കൂല ബ്രോ, നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവർ, സൗണ്ട് ഡ്രൈവർ അതൊക്കെ കാണിക്കും.
അതിന് ബഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് കാണിക്കും. ചെക്ക് ചെയ്യൂല അത്. ജസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ DLL മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ DLF ഫയലുകളാണ് നമ്മളെ വിൻഡോസിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്നാണ് സൗണ്ട് ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെ വല്ല മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ഡ്രൈവർ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇഷ്യൂ സോൾവ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. Hard to disagree with that. David Villa! കിട്ടിയതാ മതിയായിരുന്നു. കൊണ്ടത്തരാം. Trezeguet. Beckham simply refused to be outdone there. And it's Kane. David Villa. That's a sharp pass. Kane. Change of plan here, perhaps. Just too much pressure. Had to go that way. Now it's Beckham. Now the finish! And it's come back out to him. And that is wildly off target. Fernando Torres very nearly made that count from a combination of look and good judgment. Torres ഫൈൻ gets കേട്ടോ flagged മറന്നു. offside. ഇല്ല. And that has left him in a heap. Neither side yet able to find the net. Excellent challenge there, uncompromising. Hegazi. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing കിക്ക് ഹാരി to കെയ്ൻ. chase. And of course, those in ചെയ്തേക്കാം midfield കേട്ടോ. have to be ഇപ്പൊ തന്നെ ready ചെയ്തേക്കാം. now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's Mohamed Salah. Now that is tidy, really tidy. മഞ്ചി. Beckham. And it's Neymar. And he cuts out the supply. David Villa. Well timed, excellent interception. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he was alert to it. In with the challenge. Tries to get it clear. Neymar. And he's taking no chances there. Half an hour played now. And he's picked out the run. He is through here. Salah. And the shot! It's loose and oh, he's been caught napping. And he gets rid in a hurry. Neymar. David Villa. And Neymar. Oh, played through for the wide man.
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, that's beautifully weighted. റഫറീനെ പിടിച്ച് ടാക്കിൾ ചെയ്യും. റഫറി ചോപ്പക്കാട് വരും. ടീമിന് എന്തായാലും റഫറിയുടെ പച്ച കളർ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Dealt with that well. Up he goes! Neymar getting this one clear. No way through. Close, big chance! And he's quick to get it clear again. Now it's Mohamed Salah. Now that's well seen too. Kane. Beckham. Played back in. It's a good spell of possession, this. Belts one. Oh, that is very close. The technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Trezeguet. That is good strength. And that'll be the final action of the first half. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. So there was the first half. A very entertaining half, Peter. The game's been played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end to end, and I think the crowd are really immersing themselves into this, and I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. So the first half brought no goals. Oh, he's found some space here. Out of play for a goal kick. David Villa. Now it's Torres. David Villa. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Bastoni promptly onto that, and that is that. David Villa. David Villa is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Trezeguet. And the finish! Is it in? Yes, it's an own goal! I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. The attendance for this match was 80,000. Lady Luck there. They all count. Well, you can't ask for much better than that, Peter. Bang, bang, two in double quick time. Well, he got rid because he was under pressure. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Beckham played back, goes in for the header. Sticks it away. They're level in a trice. Yeah, since putting the ball down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. What a great header, got plenty on that. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Substitution for Egypt.
Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Barcelona still have the cards to affect this game. Barcelona have now used up all but one of their... It's Kane! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. After 71 minutes is Barcelona get themselves into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. The pressing's intense, and it's paid off. But there's going to be another change here. substitution for Egypt. Number 17, Mohamed El Neni. Coming on to replace him is That's good play. number Turns 13. and goes. He's having a go! And a Kick terrific അതെ save. കിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Really looks sharp there. Attack didn't he? കിക്കായിരുന്നു That's പോസ്റ്റിലോട്ട്. very well played. Busquets tries to clear. Hegazi. 75 minutes played. Egypt really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Egypt given another corner. Substitution for Egypt. ആ, പറഞ്ഞു. Number The 3. changes then in quick Coming on the succession. I field think you have is to admire his number willingness to keep 21. plugging away, but the manager is... And the header! Should have equalised. Ah, that's a great response, though, and it's a statement declaring that they're not done with this yet. Short changes him with that pass. He's got away. Mbappe did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pass somewhat off target. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close ഈ and പഹം personal. നിൽക്കൂല അതിന്റെ കുഴപ്പം. That's a good run down the left. Ah, such a clever touch. Swept in. And he's there to belt it away. Float it up and over. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Good read, needed to be. I think we're just about done here. Now it's Mohamed Salah. Might want to be careful there. Expertly cut out, really nicely done. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Neymar. Barcelona finding their passes. That's positional gold, the utilisation of space. That's that, the end. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable.
See. Sí, más o menos lo que veo. Let's standard Theo Hernandez. Sunday.
Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. And we're underway. Belletti. He's got plenty of space out wide here. Passes coming off in quick succession here. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I've always liked the very all-round capabilities of this fella, Bruno Guimaraes. He's strong, competitive, aggressive without the ball, but one of the better distributors when he's on it. He usually slots into a deep midfield role, linking up with the wide men and centre-backs, but he's just as effective when he gets further up the pitch to find something more telling. Okay, interesting. Ball is over the line. Elise. It's Camavinga. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Neymar. And the pass is intercepted. അത് കാണിക്കുന്നു. Well, good play on the left-hand side here. Camavinga is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. The pressing's intense, and it's paid off. Pass somewhat off target. Now it's Neymar. Foot in. Camavinga. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. It is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Koundé wins the duel this time. Back into the middle. Joelinton. Mbappe. And it's Belletti. Now it's Joelinton. Neymar. Terrific header! I think that's offside. Yes, it is. That's alert and sharp and very well played. Tchouaméni charging forward, the ball at his feet. Tchouaméni proves just a little bit too strong. That'll be a throw. Camavinga. Olise. And he's been shifted off it. In once more. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Tchouaméni with the challenge, and he has given away a free kick. തട്ടിനത്തല്ലിക്കൊന്നാ. That's a good ball played into space. That has been cut short. Bruno Guimaraes. Neymar. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. Has a look and plays it forward. Gabriel gets across to intercept that. It's a throw-in. Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Moved on forwards.
Nicely worked. Well, that's well seen too. And he's straight offside. കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. And it's Neymar. Ibanez is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Whistle's gone, that's foul. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Oh, he'd have done well to reach that. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Gets his pass away. Oh, that's fabulous. Oh, that should get the job done. There's the shot! Fixed അടിക്കാൻ. Big relief, it just needed better contact. Yeah, on another occasion, all that went wrong may come right. Minuto de acréscimo. Vinicius Junior. And the referee brings the first half to a close. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. How do you look back on the first 45 minutes? It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Sketches paper തരണം മാത്രം. Here we go again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And that's the end of that. It all started well enough. Played back in. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. He's had it nicked away. Joelinton. Belletti. Oh, that's well spotted. Camavinga. Hernandez. And no, that is pretty much the end of that. Bruno Guimaraes engages and forces him off the ball. Neymar. And he's quick to snatch it back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. Big chance! ഏറ്റവും ഭയങ്കര Second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Brazil with the corner. They're first. And now they can spring out of defence.
público presente na Little to partida report de from hoje. an attacking perspective. Jim, it's a 20-old game. 70.987 Yes, espectadores. 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Camisa 21. Chouameni, Mbappe, Olise. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Substituição no time do Brasil. Camisa 23. Sai para a entrada do jogador. Camisa 19. Not the most accurate pass. Brazil perhaps contemplating their next change here. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Brazil are making a change. After this, just one opportunity to do so. Olise. Interesting ball. And he was quick to react. And it's Balletti. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Mignon claims it. Are certainly playing with an intense focus. And the finish! Oh, that is rather wayward. Oh, now that was a chance. What a chance. Substituição no time do Brasil. Brazil Camisa making 39. another change here. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Chouameni. There's no respite if you're being chased down like this. João Pedro. Great chance! നേരായി ഇഷ്ടമായി. Finally the breakthrough! What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Brazil have their opener. It is a goal of real significance. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. Chouameni spots it and intercepts. Almost 75 minutes on the clock now. Chouameni, and that has put paid to that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's in plenty of space here. Shapes to shoot! It's a foul, it's in the box, it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. This then to draw level. We're level. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. France grab the equaliser, and we're all square. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed... Neymar! Oh no, that could be a costly miss. Well, maybe the tension around this game played a part in that, because he should have put them ahead then.
It's their second corner of the game. Neymar goes short. Pepe. Bout of passing here, really easy on the eye. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He might have to go it alone here. Now the finish! Goal! Brazil! Into the lead once more. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Well, this is what we've been waiting for. I think what we've just seen is further evidence of their resilience and fantastic belief. I mean, they can always come through. Remarkable. Hernandez. Oh, he's found support out wide. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Good spot, he's seen the run. He is through here. That is great defending, so alert. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. That is good alertness. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. That has not gone well. That's a sharp pass. Vinicius Junior. Oh, and he's through the middle. Oh, well played, well sorted out. Koundé. Nkunku. That was lovely, that. He's picked his way through. João Pedro. Pepe. Neymar. Hernandez. Fell there. And that's going to be a booking. Linton. And that is it. The referee has seen enough. Perfect result, perfect outcome. A test. വരാം.
അയ്യോ ബക്ക് ബക്ക് ബക്ക്. ഇയാളെ ഇത് ചെയ്യാം. Yeah. Change of name. Australia. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. The action has already started. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Brazil have produced some of the best centre-halves around, and I think Militao is up there in that lineage, Peter. Vinicius Junior! Oh, that was vital. João Pedro. No, he's seen through all of that. That's good running with the ball. Oh, that's a key interception. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. Well timed, excellent interception. João Pedro. Oh, and he's through the middle. John Linton! Now he's off and running. Eder Militao spots it and intercepts. Has a shot! Oh, he's really drilled it. That has ended up in no man's land. That's a little off target.
It's a sharp pass, and that could set him on his way. He's shifting through the gears here. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Linton, Vinicius Junior. That's a shade optimistic. Hoisted upfield by the keeper. Gabriel makes the interception. That's put paid to a promising move. Stood up well to him there. Made into space out wide. That's been intercepted. Played back in. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Linton. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He steps in, and that's the end of that. Vinicius Junior. Oh, well played, well played. He's looking for the runner here. Oh, that's well spotted. No goals as yet. Belletti. Gabriel gets across to intercept that. Brazil upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do... Oh, smashing header! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Belletti. Oh, we expected better, and so did he. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Oh, no question, that's a foul. അതെന്ത് ഫൗള്? Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. That is good alertness. Wriggles his way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vinicius Junior. Big chance! Goal! Brazil! And that is what they came to see, what they demanded to see. His first. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on a training ground. He knew exactly where he wanted the ball, and it all came good. Brazil penetrate first. It is a truly precious lead. Oh look, this is just what the fans wanted, and now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. That's positional goal, the utilisation of space. Ah, he's given it away. Now the finish! എന്തൊരു It's കഷ്ടമാണ്. in! They're level in a trice! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Terrible error. Julie. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. അച്ഛൻ എന്തായി? ദേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Each side has contributed ഒന്നൂറ് പോയിനാ, നമുക്ക് equal ജില്ലാ part. പോയിനായി. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's one each. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And the game has already resumed here.
Bops him off it and wins back the ball. Danilo cuts it out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a Sorry. defender though who was ever so determined. Just the goalkeeper. സൗണ്ട് കേൾക്കണടാ. Hits one. He's scored. Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പില്ലേ കൂടെ ഒരു ചെറിയ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് മാറ്റി പറയണ്ടത്. Always had the measure of the keeper, and there was Ah, very little that's doubt as to how this was മനസ്സിലാവണ്ട. going to end up. ലാപ്പിന്റെ മൈക്കിന്റെ ആണോ? പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. Oh, the shot could end the shot. Oh, the ball's run അപ്പൊ loose. സ്റ്റിക്കിന് മൈക്കില്ലേ? മെസ്സേജിന് മൈക്കില്ലടാ. ആ അത് ഇന്നലെ ഞാനേ ഒരു സൗണ്ട് ചേഞ്ചർ വരാൻ നോക്കി. മറ്റേ ആർത്തി കളിക്കേണ്ട ഈ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് Just to spread the play. ആ അതിന്റെ ഒരു സാധനം വന്ന് കേറിയോ സംശയമുണ്ട്. ലൈവിലുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം. സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. He's മറ്റേ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഏഹ് ഒരു ക്രിക്കുന്നൊരു സൗണ്ട് വരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ. ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ? ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ മൈക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വേരിയേഷൻ. ഞാനേ ഹിപ്പോ എന്നൊരു സാധനം കയറ്റി. അതാണ് പണി കിട്ടിയത്. ആ വോയിസ് ചേഞ്ചറല്ലേ? അതാണ് എനിക്ക് പണി തന്നെ. ഞാൻ വരെ വൈകുന്നേരം വരെ ഫോണിൽ ചാർജ് ശരിയപ്പ പറയാൻ വന്നാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. ഒരു ഒരുമാതിരി നെയ്മറുടെ പിടിക്കാൻ കിട്ടണ എന്ത് പിടിക്കാൻ കിട്ടണ നെയ്മറിന് അവന്റെ ബിഗ് ടൈമാണോ? ബിഗ് ടൈം. പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടണ കില്ലാടിയായിരിക്കും. ബ്രാവേഴ്സ് ബ്രാണോ കളി? അവന്റെ കണ്ട് നല്ല പ്രായന്റെ പ്രായം. പക്ഷെ അവൻ നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. It's off target and by quite a way. Another example of how comfortable this team is on the ball. കൺട്രോളർ മറ്റേ സമയത്തില്ല. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his മാസം opponents, 100 getting the upper hand, so to speak. I can see that. മറ്റേ പലിശ ബ്ലേഡിൽ എടുത്ത് വിട്ടായിപ്പോ. This is exactly the പിന്നെ ഭയങ്കര തട്ടിപ്പറിയാണ് പ്ലെയർ. they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. പോയി വാങ്ങിപ്പോയി. Brazil will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Oh, he's decent hit! നെറ്റ്വർക്ക് പോയി നോണ്ടാവില്ല. He's done great there, both reading it and dealing with it. പാവപ്പെട്ടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല മച്ചാനെ. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവും 4 മണിക്ക്. He's had it taken off him. And that's the end of that. It all started well enough. Well played. That has snuffed out the danger. Rafinha. Oh, now here's an interesting matchup. He's found a way through. Now it's Joe Linton. And they've been given a corner. Brazil have their second corner now. Defending of the desperate variety. Brazil really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Eder Militao calmly anticipates. He's in plenty of space here. Now it's João Pedro. Oh, shooting chance! Oh, just lacked a decent finish.
Brazil were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Out to the right. Take back. Just too much pressure. Had to go that way. João Pedro. Joelinton. Rafinha. Oh, he's got a... He's got a hit! Well, he got rid because he was under pressure. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Nicely intercepted. Oh, well played, well sorted out. They've got to be quick moving this forward. Pepe was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. And into the grateful arms of the keeper. Can he spark a counter here? Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And that is as far as it goes. Brazil have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. Your reflections then, Jim? Brazil can be really happy with this. I saw it as one of these defining games for them, and they showed real character to get the job done. A big statement for anyone who might be up next. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Todos desejar felicidades aos nossos sócios torcedores que comemoram aniversário de casamento hoje. Hello? 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 Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Oh, hello. ഏത് നേരത്താണ് ചില സമയമില്ല ഹലോ 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 ശരിയായിരിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ ശബ്ദം പോയാ
Hello. 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 ഈ ബിൻ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ ഫോണിലാണോ അല്ല ബ്രോ പി സി കളിക്കുന്നത്? പിന്നെ സൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ സൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നുന്നു. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ 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 ഹലോ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. നോക്കിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും കാണില്ല.
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're underway here. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. And he was quick to react. Oh, a delicate chip through. And it's hoisted clear. Now it's Joe Linton. Good spot, he's seen the run. And here's Neymar. Bit of a communication breakdown there, it seems. Vinicius Junior. Upamecano promptly onto that, and that is that. Well, he got rid because he was under pressure. So a very special reception for the very special Franck Ribéry. Very true, and I think all of us here are expecting an awful lot from him. He is, as far as I'm concerned. Vinicius Junior! And he's cleared it out of harm's way. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Joelinton. That pass isn't the best. Might want to be careful there. He's been bundled over. That is a foul. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Not much doubt about who's going to take this one. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Bruno Guimaraes. He's having a go! It's loose now and they want to get it back. Marquinhos. Oh, good-looking ball. Oh, no joy this time. Well, he was clearly disappointed with that pass. Ah, quality deserted them when they really needed it. And he's made sure that's not getting through. Koundé getting this one clear. Koundé producing a good steal there, showing a good level of alertness. Still goalless at the moment. Gabriel. It's Belletti. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Oh, it's beyond the defence. Big chance! Goal! Brazil! Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? Aos 26 minutos do primeiro tempo. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that goal has got the whole stadium rocking here, and this is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. Played through for the wide man. Expertly cut out, really nicely done. And he's gone looking for safety. And that is as far as they're going to go. No, again there's no way through. And it's Belletti. It'll be a throw-in. And they've switched it over to the other side. That's an excellent interception. Colomboani going about things with real menace. Colomboani couldn't quite force his way through this time, but
important. Saliba with the challenge, and he has given away a free kick. He knows what's coming, a second yellow, and he's off. Well, the players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Looking for the run. Good read, needed to be. That's going to go a long way. Gabriel, and that is a little undercooked. Brazil really should be happy to let this half run out now and go again second. France with the corner, they're first. And he's there to belt it away. Brazil are looking to go forward now. Linton. That has been cut short. And here's Mbappe. Had a shot! Good steal, he just read it. Oh dear, less said about that pass the better. Ribéry. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Just the goalkeeper to beat. And the finish! No mistake! And there's the goal they've been looking for. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. And he's done it again, he's got his second. Pro Gaming, hi bro, welcome. So that, and the half-time whistle goes. Some first-half thoughts? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first-half success with another show of strength? Brazil are heading into the break, very happy with how it's gone so far. Senhoras e senhores, observem no telão as informações do trânsito. Mr. Banana 123 12435. And we're underway again. Changes made by neither side from what we understand. And the shot! Surely now they are well and truly out of sight. And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him.
Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of goal. What a display, what a player. Three-0 and things are starting to look awfully cosy. He is through here. Big chance! One-on-one! Now the finish! Goal! PS5 എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ബ്രോ കണ്ടിരുന്നു സൂപ്പറാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ സെറ്റാക്കി തന്നിരുന്നല്ല കളിക്കാനായിട്ട് ആള് ലൈവ് വന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ഏതൊരുത്തം കളിക്കണ അതിന്റെ ഇടയില് കൈ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Marquinhos. It's gone out for a throw-in. സൗണ്ട് ശരിയായ ബ്രോ നോക്കിയ And that has put paid to that. Belletti. He's found a way through. Brazil have it back and can go again. And it's Belletti. And now a sudden chance to counter. Oh, what has happened here? Well read, and the danger is averted. He's in a good position here. Can he put it away? It's a goal! And this is getting ridiculous, borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. അന്തസ്സില്ലാത്തവൻ കളി പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ Do segundo tempo pelo jogador. അവച്ചൊന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നു Camisa 20. Público presente Brazil na partida are de having a ball hoje. here. 71.550 espectadores. Belletti. Ederson. Oh, terrible mistake. Neymar.
Linton. Out to the right. Could try cutting inside here. Ibanez. അത് ശരിയാണ് ഇപ്പഴേ സെറ്റായി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സ് പോയോ കളികളെ കാണാൻ ഞാൻ കന്യാന്തി. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഫ്രീയാണ്. ഈ ഫുട്ബോളിന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈവ് നിർത്തുകയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, ലൈവ് നിർത്തുകയാണ്.